So, so the last week we discussed about the differential pair of the digits, right? The transistor in differential pair in the configuration. So how have we actually solved differential pair problem? So if you recall, just to give you quick actually uh, recap. So we had a configuration like this. So we have two identical actually transistor connected in such way that there is actually passing a DC current, common DC current, I, and we also have a collector resistor connected both side, and then we applied actually differential voltage input voltage to the base one, between the base one and the base two. So that was the normal case. So, and how we actually solve this one? So basically we have actually used small signal analysis, uh, the pi model, and then actually we calculated what would be the gain. So what would be the gain for, for, for the system? So that what we have actually done so far, I think we have covered all of this. Now, today we'll actually do the similar things, but using a different model. So we know a transistor can be actually replaced by a equivalent pi model as well as the tree model. So now we'll be focusing on the tree model. Then we'll see that the whole thing, the whole actually analysis will be much easier as compared to the pi model. So. Uh, if I replace that circuit into a equivalent pi model, so what would be the configuration? Let me actually recall. So this is the transistor part. So we replace only in the transistor with the equivalent T model. So if you recall in the T model of a transistor, so we had a transistor, let's say like this, sorry, like this, and then we replace this base and then emitter and then collector with something like this, right? So this is, let's say, the resistance, RV resistance. This RV resistance is connected between the base and the emitter. So this is, let's say, our emitter, and there is actually current source. So maybe we can call it actually current source. So that is alpha IE. If we consider the current passing through the emitter is IE, and this current is called IB. So that was the notation for the pi model, and this is the collector point. So this is the T model for the transistor. So we have redrawn the equivalent actually circuit of the differential pair, but only replaced by a T model actually like parameters like RV, and then we have actually like removed all the DC sources. Like if we had actually some DC voltage sources, we'll be replaced it by a like ground or the zero voltage actually source. So basically there was actually VCC, the biasing voltage. So we replaced it with the ground here, and we also had actually current source connected here in the original actually circuit, but we replaced it with open circuit because of the AC analysis. Then, if just to recall, we applied actually the voltage, the differential voltage, which is actually VID, between this base one and actually base two. So, in order to actually solve it easily, what we have actually understood, since this transistor and this transistor are completely identical and they are connected in symmetric fashion, so we can consider like this voltage, the differential actually input voltage can be divided into two parts. Like one is VID by two, and there is another one VID by two to another actually transistor. So this VI by two has a polarity. Remember the polarity is very important. So this is plus,
this is minus. So in order to have the complete VID voltage across this node and this node, so this like the polarity should be here in this fashion, right? This is plus and this is minus, then VID by 2. কারো কোনো প্রবলেম আছে এই একটু অংশ কেন হচ্ছে এই পোলারিটিটা হচ্ছে আপনার রিভার্স করতে হবে in order to get actually VID? যদি না বোঝেন তাহলে you can actually apply a KVL from this node to this node in order to get the complete actually voltage VID. You're supposed to get VID by 2 and then plus actually VID by 2 here. So the total things should be VID by 2. And then there is another actually part. It's quite actually interesting. If you look at the current direction of this actually collector is going down because this is biased. This like this point is biased at relative actually positive voltage. So it will follow the conventional actually current direction since it is actually creating a single path. So single emitter current should actually flow. But since this actual voltage is negative, so basically we have actually two options. We are choosing one option. We are only actually considering this current direction. Like for this actually transistor current direction is going up to down, and for this one is going down to up, like following a single actually path in the system. যদি কারো এটাতে বুঝতে প্রবলেম হয় কোনো সমস্যা নাই, আমরা সেম ডিরেকশন এখানে ধরতে পারি, মানে টপ টু বটম, বাট এই ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস হবে, আই ডিরেকশনটা হচ্ছে মাইনাস হবে। সো বেসিক্যালি সেম হচ্ছে রেজাল্টই আমরা হচ্ছে এক্সপেক্ট করতে পারি। সো এরপরে আমরা দেখবো অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসে না, পরের ক্লাসে হয়তো বা দেখবো যে এই পুরো হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল পেয়ার হচ্ছে কনফিগারেশন, এটা হচ্ছে টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল ট্রানজিস্টর দ্বারা রিপ্লেস করা যেতে পারে। ঠিক আছে, একটা বলে হচ্ছে পুশ ট্রানজিস্টর, একটা বলে পুল ট্রানজিস্টর, দ্যাট কানেক্টেড ইন কমপ্লিমেন্টারি অ্যাকচুয়ালি ফ্যাশন। সো তখন দেখবো যে কেন কারেন্ট ডিরেকশনটা আবার অপোজিট হয়, অথবা এটা খুব সিম্পল যে এখানে ভোল্টেজের ডিরেকশনটা হচ্ছে অপোজিট, ভোল্টেজের পোলারিটিটা অপোজিট এই কারণে। সো এখন আমাদের লাভটা কি, এখানে কাজটা কি হবে, কিভাবে সলভ করবো? So our target again, what is our target? We are applying actually voltage, differential voltage between this node and this node. So basically, we'll be actually collecting actually output at this node and this node because this is collector 2, this is collector 1. So this differential output, let's say VOD, that is nothing but VC2 minus VC1. So VC1. So this is our target. How could we actually solve? Again, the very simple thing is we'll actually look what we know from here. We are applying actually input differential voltage between this node and this node. So we know the voltage between this node and this node. And you see, there is actually resistance. That is actually T model actually resistance of the emitter is RV, and again there is actually resistor of RE because we have two transistors. So if we apply in the KVL from here to here, what is the voltage difference between this node and this node is VBE, right? And what is the total resistance between these two nodes? RV plus RV, so total 2 RV, and this current is the emitter current for this actually transistor, and the same emitter current will actually pass through this side, only the direction will be in the opposite, means the same, that what I'm trying to say, this current will be the same, only here this current will actually go top to bottom, and here is will actually go bottom to top. So our first target is to calculate what is the emitter current here. So emitter current, we know the voltage between these two nodes is VID, total current VID, and divided by what is the total resistance here, RV plus RV. So RE plus RE. So that is the emitter resistance to emitter resistance. So basically, 2 RE, right? VID divided by 2 RE. So this is our first target. So once we get to know, what is the current, emitter current, small signal emitter current actually passing through, the system, we can easily calculate what is the current dependent current source here, right? So
That value is nothing but alpha times I. So if I just multiply with alpha times I, we will actually get to know this value. Now, since this point is actually ground, this point is ground, and this value is RC. So what is the VC1 value? Can anybody tell me? It will be change project. So this current should be equal to what? 0 minus VC1 divided by RC, right? So the VC1 should be negative. The VC1 should be negative. This current alpha IE times RC. That should be equal to VC1. Similarly, for this one, since this current is going upward direction, so here the current direction should be VC2 minus 0 divided by RC equal to this current. So VC2's equation should be alpha IE times RC. So we know the value of actually IE from here. So if we plug in this value here, and this value here, so we can easily calculate what is the actually differential output. So the differential output, we defined it earlier. The collector actually voltage at the second transistor minus collector voltage at actually first transistor. So if I actually solve this one and plug in this value, so VOD, the final result. I will actually upload this lecture note, and also actually uh, mention the reference book as well, so you can check the whole derivation. So the differential output, the expression should be like this: alpha VID, sorry, VID, then RC, then divided by RV. So that is the actually differential output. So output divided by input, that is called actually uh, differential voltage gain. Sorry, differential voltage gain. So this is nothing but the differential output divided by differential input. So that is alpha times RC divided by RV. It's quite messy here. But the interesting part is here. So this is called the alpha is the transistor dependent factor. If the beta value is actually given, we can calculate alpha directly. But so basically we cannot change that alpha value. It's a material or the device actually dependent parameter. But we can easily control this thing, this collector resistance divided by the emitter actually small signal resistance. But emitter is small signal resistance that can be controlled by the emitter current, as we actually seen here. So uh, আমরা এতটুকু মনে রাখতে পারি যে ডিফারেনশিয়াল আউটপুট গেইন মানে হচ্ছে আলফা ডিভাইডেড বাই কালেক্টরের টোটাল রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই এমিটারের টোটাল রেজিস্ট্যান্স। এটা হচ্ছে খুব ইজি টু রিমেম্বার। সো আমি ইজিলি যেটা মনে রাখার জন্য বলি, এটা বইয়ে লেখা থাকে না অনেক সময়, যেটা করতে পারি আমরা, এটা করতে পারি টোটাল resistance total resistance in collector total resistance in collector divided by total resistance in emitter. এইটা হইলে যত ডিফারেন্টই আমার কনফিগারেশন আসুক ডিফারেনশিয়াল সিস্টেমের জন্য আমরা আউটপুট গেইনটা খুব ইজিলি বের করতে পারবো। ঠিক আছে, আমরা পরবর্তীতে দেখবো যখন একটু কনফিগারেশনটা ডিফারেন্ট হবে, এক্সট্রা কোনো কিছু থাকবে, still we can follow this same actually formula. Means the analysis would be different, but the final result should follow the same actually formula, like the total voltage gain should be alpha times total resistance in the collector divided by total resistance in the actual emitter. So this one is one of the case. Okay, এখানে ফুল মনে হয় ডেরিভেশনের কিছু অংশ করা আছে। আচ্ছা, এখন এখানে যদি আউটপুটটা আমরা কার কোশ্চেন আছে?
সো আমি যেটা বলছিলাম, এর আগের দিন যখন সলভ করেছিলাম তখন তো আউটপুট পেয়েছিলাম এরকম, জিএম টাইমস অ্যাকচুয়ালি আছে, বাট আজকে যে আউটপুট গেইন পাইলাম সেটা হচ্ছে alpha times RC divided by RV. So what is the difference? So today we actually got the expression, final expression for actually differential voltage gain, which is, if I'm not wrong, so alpha RC divided by R, sorry, this is small r e. But the last week when we actually solved the same actually system using actually pi model, using this is using pi model, this is using pi model, we got the expression like this, gm, RC, that is the transconductance if you recall. And here today we have used actually T model, and we reach to this conclusion, right? That the voltage gain should be actually expressed with respect to the collector resistance divided by emitter resistance. So are these two actually interconnected or equivalent, or different, that we can see easily. So for example, that we know this parameter, right? That RV, then GM, and some other things. So what is the expression for RV? So RV is nothing but the VT divided by IE. If you recall, how to actually calculate this parameter. So if it is true, if it is true, so maybe we can actually replace this thing here. RC divided by VT. The VT is the thermal voltage, if you recall, and this is actually emitter current. Now, alpha IE, that is nothing but the IC. So IC divided by VT times RC. So what is IC by VT in order to actually characterize this small signal parameter? If you recall, this IC by VT is nothing but the transconductance. So basically, these two are the same. Only the expressions are different in terms of actually the parameter used in different model. So basically, in the pi model, we are using actually the current source as actually is GM, right? GMVB, VBE. If you recall, in the pi model, we have the base, we have the emitter here, and we have the collector here, and then we replace it with GM, then VBE. So this is the parameter we used here. So that's why the final result is in terms of that model parameter. But in the T model, instead of using actually GM or the transconductance parameter, we are using actually the resistance, the emitter resistance actually parameter. But if you actually replace this like the formulas with respect to actually the DC biasing actually voltage and the current, will be actually getting the same results as before. So uh, এরপরে হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হইতে পারে, সেটা হচ্ছে যে এর ডিফারেনশিয়াল ইনপুট রেজিস্ট্যান্সটা কত, এই আর আইডিটা বের করার হচ্ছে কতটুকু, ঠিক আছে? সো আর আইডি বের করার জন্য একটা খুব ইজি হচ্ছে প্রসেস আমি বলে দিই, যেটা সেটা যদি টি মডেল ইউজ করি, আমাদের টার্গেট থাকবে এই বেস কারেন্টটা বের করার জন্য, ঠিক আছে? এই বেস কারেন্টটা বের করার জন্য, এই বেস কারেন্টটা যদি বের করতে পারি, তাহলে আমরা খুব ইজিলি হচ্ছে ইনপুট ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স লুকিং ফ্রম দ্য বেস অ্যাকচুয়ালি টার্মিনাল, এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারবো। তো দেখি আমরা কিভাবে বের করতে পারবো। আমি এটা বলছি এই কারণে যে রেফারেন্স বই অথবা লেকচার ওটাতে ডিরেক্টলি লেখা আছে, বাট যখন আমাদের একটু সিস্টেমটা ডিফারেন্ট হবে, তখন আহ, আমরা কনফিউজড হয়ে যাই অ্যাকচুয়ালি কি হবে, সিরিজে কানেক্টেড হবে না প্যারালালে কানেক্টেড হবে, অনেক সময় জাস্ট গেস করে বসাই দিই, এটা হচ্ছে একটু প্রবলেমেটিক হতে পারে। সো আমরা যদি ইনপুট ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স এখানে বের করতে চাই, তাহলে কি কাজ করব, আমাদের টার্গেট থাকবে যে এই বেস কারেন্টটা বের করার জন্য। সো দেখেন বেস কারেন্টটা কিভাবে বের করবো, তো ইটস রিয়েলি মেসি নাও। বেস কারেন্টটা বের করার জন্য আমি যদি এই নোডটা চুজ করি, এই নোডে আমি এই কারেন্টটা জানি, এই অ্যামিটার কারেন্ট লিভিং, এই কারেন্টে এন্টারিং কারেন্ট, সো এই কারেন্টটা খুব ইজিলি বের করতে পারবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমি বেস কারেন্টটা খুব ইজিলি বের করতে পারবো। আদারওয়াইজ আপনাকে এদিকে তাকাইতেই হবে না। আমরা যখন সলভ করে স্টার্ট করেছিলাম, ফার্স্ট স্টার্ট করেছিলাম, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ উই অ্যাকচুয়ালি ফলোড?
we had calculated the emitter current passing through this transistor with respect to differential actually input and uh, that RE actually things, right? So VID by 2 RE, that is the actual expression for the emitter current. So if we know emitter current and we know that alpha and beta actually parameters, that this is actually a model parameter from the transistor. So we can calculate easily IV value. So what is IV value? If you recall IV value equal to, sorry, if IE divided by beta plus 1. So that was the expression for actually base current in terms of actually emitter current, right? So emitter current, if you recall, the formula VID divided by 2RE. So I can write down VID divided by beta plus 1 times 2RE. So that was the expression for base current, right? So as I mentioned earlier, our target is to calculate what is the input differential actual resistance. So what here in the base, the input actual voltage is VID and the current passing through the base is IB. So what is the resistance here? So RID is that actually input differential resistance that can be written as input differential input sorry uh, differential actually voltage divided by base current. So basically this one divided by this one, so what should we get actually here? Beta plus 1 times 2r. So that is the actual formula here. That is a simple formula here. This should be the actual expression for the input differential resistance uh, of the system. So আমি জানি না সঠিক কিছু কিনা। আহ, again আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে আমরা যখন, যদিও এটা জানতে হবে না, কনফিউজিং, বাট আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি বলছি, আমরা যখন হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স রিফ্লেকশন রুলস পড়েছিলাম, যে রেজিস্ট্যান্সটা যখন হচ্ছে বেস থেকে দেখি এবং এমিটার থেকে দেখি তখন রেজিস্ট্যান্সটা ডিফারেন্ট, মানে একটা রিলেশন পড়ছিলাম না, যে রেজিস্ট্যান্সটা আমরা এমিটার থেকে দেখি সেইটা হচ্ছে বেসের যে রেজিস্ট্যান্স, আমি যদি ভুল না বলি, পাই মডেলের যে রেজিস্ট্যান্স সেটা ডিভাইডেড বাই বেটা প্লাস ওয়ান, এটা একটা এক্সপ্রেশন করেছিলাম, ঠিক আছে? সো আপনি এটা যদি রিপ্লেস করেন তাহলে 2r পাই হবে, 2r পাই হবে, ঠিক আছে? সো এখন আপনারা যদি বলেন এটা আমরা কোথা থেকে পাইলাম, আমরা যে গত উইকে যখন সলভ করেছিলাম ভোল্টেজ গেইন অ্যান্ড আদার থিংস, তখন এটাও সলভ করেছিলাম যে ইনপুট রেজিস্ট্যান্সটা কত, সেই ইনপুট রেজিস্ট্যান্সটা দেখবেন আর পাই। আদারওয়াইজ আপনাদের কিছুই মনে রাখতে হবে না, এত কিছু মনে রাখতে হবে না, আপনারা সিম্পলি এটা বের করবেন, বেটা প্লাস ওয়ান টু আর উই, যে প্যারামিটার দেওয়া থাকবে সেই প্যারামিটার থেকে ভ্যালু বের করবেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে খুব সিম্পল জিনিস। এই পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আশা করি কোশ্চেন নেই। এখন কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আমরা দুইটা জিনিস এখান থেকে হচ্ছে খুব সিম্পলি মনে রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে যে যখন ডিফারেনশিয়াল পেয়ার থাকবে এবং এর যখন ভোল্টেজ গেইন বের করতে বলবো, মানে ভোল্টেজ গেইন বের করতে বলবো, ডিফারেনশিয়াল ভোল্টেজ গেইন, সেই ভোল্টেজ গেইনের একটা সিম্পল এক্সপ্রেশন হচ্ছে এইরকম, সিম্পল এক্সপ্রেশন আলফা, আলফা হচ্ছে মডেল প্যারামিটার, so times total resistance in the collector, total resistance in the collector divided by total resistance in the emitter. So এটা হচ্ছে ফর্মুলা, সিম্পল ফর্মুলা। আমরা দেখব সিস্টেমে টোটাল রেজিস্ট্যান্স কালেক্টরে কত আছে এবং টোটাল রেজিস্ট্যান্স এমিটারে কত আছে, ঠিক আছে? দ্যাটস ইট। এবং আমরা আউটপুট রেজিস্ট্যান্সটাও হচ্ছে খুব ইজিলি বের করতে পারবো। আমরা একটি মডেল যদি ইউজ করি, টোটাল রেজিস্ট্যান্স এমিটার, আমরা কোন দিকে তাকাচ্ছি, এটা বেস থেকে এমিটারের দিকে তাকাচ্ছি। সো বেস থেকে এমিটারের দিকে যদি তাকাই তাহলে রেজিস্ট্যান্স, টোটাল রেজিস্ট্যান্স হবে 2RV, আর এই রেজিস্ট্যান্স রিফ্লেকশন রুলস এর জন্য যেটা হবে, এই এই প্যারামিটারটা হচ্ছে গুণ অবস্থায় থাকবে, মাল্টিপ্লিকেশন অবস্থায় থাকবে, বেটা প্লাস ওয়ান, বিকজ উই আর লুকিং ফ্রম অ্যাকচুয়ালি দ্য বেস টার্মিনাল, বেস টার্মিনালে যেহেতু ইনপুট দিচ্ছি সবকিছু উইথ রেসপেক্ট টু বেস টার্মিনাল বের করবো, ঠিক আছে? এটা সিম্পলি মনে রাখার জন্য, দেখবো পরবর্তীতে এটা কোয়াইট ইউজফুল। যেমন
আমরা যে এতক্ষণ যেটা দেখলাম, whatever we have solved, we didn't consider the emitter resistance. Emitter এই রেজিস্ট্যান্সটা কি? এটা ডিসি রেজিস্ট্যান্স যখন ডিসি বায়াসিং এর সময় থাকে। তো এমিটার আগে ছিল গ্রাউন্ডেড, এখন এমিটারে যদি একটা ফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড থাকে বোথ ট্রানজিস্টর, তাহলে কেমন অবস্থা হবে? এটা সার্কিটটা এখানে ড্র করা নেই, আমি সার্কিটটা এখানে ট্রাই করেছি। এটা হচ্ছে সার্কিটটা, ঠিক আছে? এটা রেফারেন্স বই থেকে নিয়েছি, আমি এটা আপলোড করে দিব আপনাদের। ঠিক আছে? সো if I have a configuration something like this, তো দেখে মনে হইতে পারে এই কনফিগারেশন আর এই কনফিগারেশনটা সেম। দেখে মনে হইতে পারে এই কনফিগারেশন আর ওই কনফিগারেশনটা সেম, বাট নো, দিস আর নট ডিফারেন্ট। এই কনফিগারেশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি, আমি একটু করে দেখে যদি যাই, এই কনফিগারেশনটা হচ্ছে এটার কনফিগারেশন। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কনফিগারেশন। এই কনফিগারেশনে দেখেন আমার এমিটারের সাথে কোনো রেজিস্ট্যান্স ছিল না, সো বেসিক্যালি এটা কানেক্টেড টু গ্রাউন্ড। বাট এখন আমি যদি এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করে দিই, যেটা নাম ধরেন আরভি, তাহলে হচ্ছে আমার ফুল অ্যানালাইসিসটা কেমন হবে? ফুল অ্যানালাইসিসটা কেমন হবে? সো তখন যেটা হবে, এই আরভি, a small RE, এটা is coming from the T model. There will be another resistance. It's a DC resistance, just like the collector resistance. We have a R capital E. Sorry, capital R, capital E. So আমি সিম্পলি বোঝানোর জন্য যেটা বলছিলাম, এই সার্কিটটা তখন আমি কিভাবে সলভ করব? এই সার্কিটটা সলভ করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি, আমি এখানে একটু সিম্পলি আপনাকে স্টেপ দেখিয়ে দিই। This is our circuit. So what is actually new here? We are adding a resistance here. So this resistance, let's say we call it actually emitter resistance, and the rest are the same. So how could we actually solve this one? So if I replace this one with the T model, so what was the actually T model? If you recall, we're replacing the transistor with T model. We have RE, and then we have another actual resistance, capital RE. Sorry, capital RE, and then we have a current source. The name is alpha IE, and the current actually flowing here is IE, just like in the previous case. So এতটুকু যেটা, ও এর উপরে কি আছে, একটা রেজিস্ট্যান্স আছে RC, and then that will be connected to ground. So this is for Q1. This is for Q1, and this current is IE. আপনাদের এতটুকুতে কি প্রবলেম আছে? আমি শুধুমাত্র Q1টা হচ্ছে রিপ্লেস করেছি এখানে। আর কোনো প্রবলেম আছে এতটুকুতে? যদি প্রবলেম না থাকে, সেম জিনিসটা আমরা রেপ্লিকেট করব হচ্ছে কিউটির জন্য। সো কিউটিতে কি হবে? It's identical thing. So we'll draw the same things. Only difference, the current direction for this current source, because current is actually flowing like this, because we are applying actually positive differential voltage here. So this is VID total. So from here to here is VID by 2, and for this one is positive, this is negative, then VID by 2, just like in the previous case. So here it should be like this is RE, and then this is small RE, and then we have IB, let's say we call it IB2, and there is a current source alpha IE, and then the same thing RC, and connected to ground. And we can call it, we call this one VC2, we call this one VC1. আচ্ছা, so একটু যদি আমার হচ্ছে আপনার কি রিড্র করে সার্কিটটা রিড্র করে বুঝেছেন? এটা কি বোঝা যায়? সো যদি রিড্র করতে পারি, thank you so much. So again, recall, we are applying actually this VID voltage, or the input voltage between this node and this node, right? So total voltage is VID,
তার মধ্যে একটু থেকে এতটুকুর মধ্যে হচ্ছে ভোল্টেজ হচ্ছে VID. So what is actually current now? What was the first step we followed in actually T model? We calculated what is the current passing through this emitter. So emitter current কি হবে আমার এখন? এমিটার এমিটার এর মধ্যে কি কি আমি জানি এই নোড এবং এই নোডের ভোল্টেজ. So the input actually differential voltage is applied between this node and this node. So we need to actually check voltage. What is the actual resistance connected in between actually these two nodes? So the resistance connected are RE plus RE means two small RE and then two capital RE, right? Two times RE plus capital R. আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন একটু? It's simple, right? এটা খুবই সিম্পল. নাও যদি আপনি আই এ জানেন তাহলে আপনি আলফা আই এটা খুব ইজিলি বের করতে পারবেন এই কারেন্ট সোর্সটা. তাহলে ভিসি ওয়ানটা খুব ইজিলি বের করতে পারবেন. তাহলে ভিসি ওয়ানটা কি হবে আমি আর সলভ করছি না, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি. ভিসি ওয়ানটা কি হবে নেগেটিভ, তারপর কি হবে এই কারেন্ট এই আলফা আই টাইমস আরসি. আলফা আলফা এখানে পুট করলাম, এটাই হচ্ছে ভিসি ওয়ান. আলফা পুট করলাম, আই এর ভ্যালুটা কত ভিআইডি ভিআইডি ডিভাইডেড বাই 2 টাইমস আরই প্লাস আরই. দেখেন এখানে আমরা সেম জিনিস ইউজ করছি 2 টাইমস আরই প্লাস আরই টাইমস অ্যাকচুয়ালি ভি1. আর ভিসি2 টা কি হবে ভিসি2 টা সেম হবে অনলি সাইনটা ডিফারেন্ট. সাইনটা হচ্ছে কি করব রিভার্স হবে, নেগেটিভ সাইনটা কি হয়ে যাবে এখানে পজিটিভ হয়ে যাবে. So other than that everything should be the same. So আপনার এখানে ডিফারেনশিয়াল আউটপুটটা কত হবে VOD ইকুয়াল টু কত আসবে VC2 VC2 minus VC1 VC2 minus VC1 just like the previous case, but if we actually plug in all the values we're supposed to get alpha RC divided by 2 times, sorry, not 2, no. So RE plus R capital. এই এক্সপ্রেশনটা আসবে হচ্ছে টোটাল আউটপুট, ঠিক আছে? So what is the difference between this one and the case we have actually just solved here? So if you see here, so in the output actually voltage gain expression we got alpha RC divided by RV. In a nutshell, the collector resistance divided by actually emitter resistance, because we didn't consider any additional actually emitter resistance like DC resistance here. So basically the total resistance in the collector side was RC and then RC. So if you consider two actually transistor together, 2 RC divided by 2 RE, so 2 factor can be cancelled out. So basically RC by RE. But for this case, since we are using an additional resistance in the collector side, so all we have to do is to look at what is the total resistance in the collector side and total resistance in the actual emitter side. So RC divided by RE plus RE, because the total resistance in the emitter side is small RE plus capital RE. So এতটুকু অংশ কি বুঝতে পেরেছেন? একটুকের বাইরে যা আছে সব সেম থাকবে. সো আমার সিম্পল হচ্ছে ওয়ার্ড, যখন এই ধরনের এমিটার রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড থাকবে আপনারা যেই এক্সপ্রেশনটা পাবেন সিম্পল অবস্থায়, মানে ধরেন যখন হচ্ছে এমিটারটা গ্রাউন্ড অবস্থায় ছিল আপনারা শুধু রিপ্লেস করবেন আরই কে আরবি প্লাস যেই নতুন রেজিস্ট্যান্সটা কানেক্ট করলেন সেই রেজিস্ট্যান্স দ্বারা. এটার বাইরে কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না. সো সব এক্সপ্রেশন সেম থাকবে. সেটা ইনপুট ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স যদি বের করি সেম এক্সপ্রেশন থাকবে, যদি আউটপুট ভোল্টেজের এক্সপ্রেশন বের করি সেম এক্সপ্রেশন থাকবে, যদি ডিফারেনশিয়াল ভোল্টেজ গেইন বের করি সেম এক্সপ্রেশন থাকবে. শুধুমাত্র মডিফিকেশনটা হবে এই জায়গায় যে আগে যেখানে আরই ছিল এখন যেহেতু অ্যাডিশনাল একটা রেজিস্ট্যান্স ডিসি রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করছি আমরা সেই ডিসি রেজিস্ট্যান্সটাকে ইনক্লুড করে দেবো সিস্টেমের মধ্যে. এখানে দেখেন এখানে ডিফারেনশিয়াল আউটপুট রেজিস্ট্যান্সটা কি হবে তাহলে খুব সিম্পল. এখানে আইটা বের করতে পেরেছি আমরা, আইটা যদি বের করতে পারি তাহলে আইবিটা খুব ইজিলি বের করতে পারবো. আইবি ইকুয়াল টু কত আসবে আই ডিভাইডেড বাই বেটা প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই বেটা প্লাস 1. সো এখানে যদি প্লাগ ইন করি এবং ভিআইডি ডিভাইডেড বাই আইবি নিই তাহলে আমরা এই এক্সপ্রেশনটা পাবো.
এই যে এখানে এক্সপ্রেশন ভিআইডি ডিভাইডেড বাই আইবি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আর আইডি, এই জিনিসটা হবে হচ্ছে ভিআইডি ডিভাইডেড বাই আইবি, ঠিক আছে। এখন এটার এক্সপ্রেশন কি হবে, 2 beta plus 1 and then RE plus RE. If you recall, the last time when we solved actually the uh, system without actually this resistance, the output resistance was nothing but 2 beta plus 1 RE. So আমি আগেই যেটা বললাম, শুধুমাত্র আমাদের যেটা রিপ্লেস করতে হবে, RE কে রিপ্লেস করবো RE প্লাস RE দ্বারা, মানে ক্যাপিটাল RE দ্বারা, ঠিক আছে। এতটুকু বুঝলেন? এবং খুব ইজিলি মনে রাখার জন্য আমি এই যে এখানে এক্সপ্রেশন লিখেছি যে আপনার ডিফারেনশিয়াল যে গেইনটা, সেই গেইনটা এক্সপ্রেস করা যায় এরকম ভাবে, টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য কালেক্টর divided by total resistance in the emitter. Remember, this is not the exact expression, because in the exact actually expression we have another factor is the alpha, right? We have another factor called alpha, but এই এক্সপ্রেশনে আলফাটা পুট করি না, কেননা আলফার ভ্যালু জেনারেলি ক্লোজ টু 1, ঠিক আছে। বেটা ভ্যালুটা অনেক বড় যদি হয়, তাহলে আলফা ভ্যালুটা হচ্ছে ক্লোজ টু 1, তখন হচ্ছে এই ধরনের এক্সপ্রেশনটা পাই। আর এই টু টু ক্যান্সেল আউট করা যায়, ঠিক আছে। সো অনেক জায়গায় আর সি ডিভাইডেড বা আর ই প্লাস আর ই লিখে, অনেক জায়গায় জাস্ট বোঝার জন্য ফ্যাক্টরটা রেখে দেয়, কারণ হচ্ছে দুইটা ট্রানজিস্টর ইউজ করছি, কিউ ওয়ান অ্যান্ড কিউ টু। সো টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য কালেক্টর হবে আর সি প্লাস আর সি, সো টু আর সি। আর এমিটারের জন্য টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা হবে হচ্ছে আর ই প্লাস আর ই, এটা হচ্ছে স্মল সিগন্যাল হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, এন্ড এটা হচ্ছে আপনার ডিসি রেজিস্ট্যান্স যেটা কানেক্টেড টু দ্য এমিটার instead of having it connected to ground directly. কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এখন যদি কানেক্টেড টু গ্রাউন্ড ডিরেক্টলি থাকে, তাহলে আমি এটা ইকুয়াল টু 0 পুট করব। এটা ইকুয়াল টু যদি 0 পুট করি, তাহলে কি হবে, আরসি ডিভাইডেড বাই আরই, যে এক্সপ্রেশনটা আমরা আগে দেখে এসেছি, ঠিক আছে। আপনারা কি একটু বুঝলেন না? অনেক কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সো যদি এখন আমাদের একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করি, ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস উইল বি মাচ লাইক ক্লিয়ারার। তো ধরেন আমার একটা সিস্টেম আছে, আমি আপনাকে বললাম দুটো জিনিস, কতগুলো প্যারামিটার বের করতে বললাম, তার মধ্যে একটা আছে ইনপুট ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স বের করবো আমরা, এবং আরেকটা জিনিস বের করবো যে ওভারঅল ভোল্টেজ গেইনটা কত। আগে ফার্স্ট আমরা চেক করবো এই সিস্টেমটার সাথে আমরা যে সিস্টেমগুলো পড়লাম তার ডিফারেন্সটা কোথায়, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ পরীক্ষার হলে আমরা ছোটখাটো মডিফিকেশন দেখলে যেটা করি, প্রথমেই ভুল করে বসে থাকি। এই সার্কিটটা যদি দেখেন, সার্কিটটা সিম্পল সার্কিট, সেম আমরা যেটা সলভ করলাম তেমন সার্কিট, similar circuit. So up to here, everything is similar. So previously, when we actually solved this thing, means the last class or even in today, we directly applied actually this VID input, differential input between the base 1 and base 2. So, but here we are actually putting additional resistance here, right? We are putting additional resistance here, and then we are connecting actually or supplying actually the signal. So let's say this is called V signal by 2, this is V signal by 2. So basically between this point and this point we are actually applying V signal only. So how to solve this one? If I just consider the input between this base and this base is VID, then we have solved everything. Then the only modification part, only the extra part here is this. So right now, for now, we are not considering this part, the red actually marked actually part. So then, what would be the expression? And then what is the actually other things? You see, we have considered emitter resistance apart from that RE. So আমরা যখন টি মডেল করব তখন তো এই স্মল RE পাবোই, স্মল সিগন্যাল অ্যানালাইসিস অ্যাকচুয়ালি প্যারামিটার, বাট তার সাথে কি আছে এখানে একটা extra emitter resistance, DC resistance that is connected to the emitter side as well. So এটা সলভ করতে চাই, তাহলে আমার কাছে দুটো অপশন আছে, পুরো জিনিস পুরোটা সলভ করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা যেটা শিখে আসছি একটু দিয়ে করা যাবে। যেমন প্রথম অংশ কি লেখা আছে, আমাকে বের করতে হবে ইনপুট ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে।
আপনারা যারা এক্সপ্রেশন মেমোরাইজ করতে পারবেন, গুড। যদি না পারেন, আমি সিম্পল বুদ্ধি বলে দিই। এই ধরনের কোশ্চেন সলভ করার জন্য টি মডেলটা খুবই হচ্ছে ইউজফুল। আমরা টি মডেলে প্রথমে কি করলাম, কারেন্টটা বের করেছিলাম, এমিটার কারেন্ট। সো আমরা এমিটার কারেন্টের এক্সপ্রেশন লিখব। এমিটার কারেন্টের এক্সপ্রেশন কি ছিল? VID divided by 2 times RE plus capital R। আপনারা একটু অংশ বুঝতে পেরেছেন? একটু অংশ যদি বুঝতে পারেন, এই আই কে রিপ্লেস করবো আইবি দ্বারা, কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স ইন বিটুইন অ্যাকচুয়ালি বেস অ্যাকচুয়ালি টার্মিনাল। সো আই মানে কি বলেন তো? আই মানে আসবে হচ্ছে বেটা প্লাস 1, দেন সরি, then IB that equal to the expression we have written here. So what is RID? RID equal to VID divided by IB. বলতে কত আসবে এখানে? Beta plus 1 times 2 RE plus R. So RE plus RE. এখন এই জিনিসগুলো, এই পুরোটা প্যারামিটারগুলো জানি কিনা আমরা, একটু আমরা দেখি। এখানে ধরেন ব্যাটার ভ্যালু দেওয়া আছে, ধরেন 100। বাকিগুলো কি বের করতে পারবো? আর এর এক্সপ্রেশনটা কি? এই আর তো দেওয়া আছে 150 ওহম, বাট স্মল আর টা কিভাবে বের করবো বলেন তো? আর এর ফর্মুলাটা কি? ভিটি ডিভাইডেড বাই কত লেখা যায়? ভিটি divided by IE, right? Can anybody actually tell me how to actually get the value of RE? এই থার্মাল ভোল্টেজটা তো জানি 25 মিলিভোল্ট, বাট ক্যাপিটাল আই টা কিভাবে বের করব? এই ক্যাপিটাল আই আর স্মল আই দুটো কি সেম জিনিস? কি বলতে পারবেন? তো স্মল আই হচ্ছে আপনার স্মল সিগন্যাল অ্যানালিসিসের জন্য এসি, এন্ড বড় আই হচ্ছে ফর ডিসি অ্যানালাইসিস। সো এখান থেকে ডিসি অ্যানালাইসিসটা কিভাবে করব? সব এসি পার্ট বাদ দিব, শুধুমাত্র এই যে সার্কিটটা আছে, ধরেন কিউ1টা সলভ করতে পারবো না, এখানে 15 ভোল্ট দেওয়া আছে, এখানে এইভাবে দেওয়া আছে, এখান থেকে জাস্ট এমিটার কারেন্টটা যদি বের করি, তাহলে এর ভ্যালুটা আমি বের করতে পারবো। ঠিক আছে? আর এর ভ্যালুটা আদারওয়াইজ পরীক্ষিক প্যারামিটারের কোনো ভ্যালু দেওয়া থাকবে। ঠিক আছে? সো আপনাদের যেটা করতে হবে, এখানে জাস্ট প্লাগ ইন করতে হবে ভ্যালুগুলো, যে ভ্যালুগুলো প্লাগ ইন করলে আউটপুট ভোল্টেজটা পাবেন। বাট মডিফিকেশন পার্টটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব? এখানে আমাকে পরের অংশে বের করতে বলছে যে ওভারঅল ডিফারেনশিয়াল গেইন। সো আমরা কিছুক্ষণ আগে যখন সলভ করলাম, ওভারঅল ডিফারেনশিয়াল গেইনের একটা ইজি ফর্মুলা পড়ে আসছিলাম, সেটা টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য কালেক্টর সাইড। কখন? যখন আমরা এসি অ্যানালাইসিস করব, টি মডেল করব, এবং divided by কত? Total resistance in the emitter side. So we know, the total resistance in the collector side was 2 RC, and total resistance in the actually emitter side was 2 times RE plus RE. Actually factor 2টা দুটো ট্রানজিস্টরের জন্য, ঠিক আছে? যেহেতু এটা রেশিও, আপনি একটা ট্রানজিস্টরের জন্য নিলে কোনো প্রবলেম নেই, সেম অ্যান্সারটা পাবেন। বাট এই জিনিসটা এখানে কিভাবে সলভ করব? যখন আগের প্রবলেমগুলো সলভ করলাম, তখন আমাদের ডিরেক্ট ইনপুটটা দেওয়াই থাকতো বেস 1 এবং বেস 2 এর মধ্যে। বাট এখন দেখেন সিগন্যালটা কিন্তু ডিরেক্ট বেস 1 এবং বেস 2 এর মধ্যে দেওয়া নেই। তার আগে কিন্তু একটা করে রেজিস্ট্যান্স পুট করা আছে, যেটা আপনাদের ক্লাস টেস্টেও এই ধরনের সিমিলার স্মল মডিফিকেশন ছিল, এবং আমরা একটু কনফিউজড হয়ে গেছিলাম না? কারণ এখানে কোশ্চেনে বলেছে ওভারঅল ডিফারেনশিয়াল গেইন বের করার জন্য। আমরা যে সিগন্যালগুলো পড়লাম অথবা অ্যানালাইসিস গুলো করেছি, সেটার জন্য আমরা ইনপুটটা কনসিডার করে অলওয়েজ ডিরেক্টলি ইন বিটুইন অ্যাকচুয়ালি বেস 1 এন্ড বেস 2, বাট হিয়ার উই হ্যাভ এ ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি কনফিগারেশন। সো হাউ টু সলভ দিস ওয়ান? এটা সলভের জন্য আমি যেটা করি, আমি বইয়েরটা জানি না, বইয়ে হয়তো ডিফারেন্ট ভাবে করে, অথবা বইয়ে I don't know how do they actually solve it, but what I do,
Actually, basically, we redraw this part, this small part up to actually VID. So আমি যদি এই সার্কিটটা রিড্র করি তাহলে এরকম করে রিড্র করা যায়। ধরেন এটা হচ্ছে V6, পুরোটা হচ্ছে V6 না? Then we have a resistor, let's say 5K. Then we have another resistor 5K, and then we have this B1 and B2 point. So let's say we call it actually B1 and we call it actually B2 point. Say B1 এবং B2 পয়েন্টের মধ্যে যে রেজিস্ট্যান্স, সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে বলা হচ্ছে ইনপুট রেজিস্ট্যান্স, ইনপুট ডিফারেনশিয়াল রেজিস্ট্যান্স। এবং এই দুটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা পাবো সেটা হচ্ছে VID। সো এতটুকু পর্যন্ত আমরা করে রাখি, ঠিক আছে? এখন কি ঘটনা হবে, আউটপুট যে এক্সপ্রেশনটা পাইলাম এভি, সেই এভিটাকে কি বলে, ভিওডি, ডিফারেনশিয়াল আউটপুট। ডিফারেনশিয়াল আউটপুটটা কোথা থেকে নিই আমরা, ভিসি, এটা হচ্ছে ভিসি2, এটা হচ্ছে ভিসি1। আপনাকে পুরোটা সলভ করার দরকার নেই, কেননা আমরা এটা অলরেডি সলভ করেছি। সো ডিভাইডেড বাই, এটা কার রেসপেক্টে এই আউটপুটটা পাই, এটা হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ইনপুট, কেননা আগে যা কিছু সলভ করেছি আমরা ডিরেক্টলি ভিআইডি অথবা ডিফারেনশিয়াল ইনপুটে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করেছি, কার মধ্যে, বেস 1 এবং বেস 2 এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করেছি। সো এখানে যদি বেস 1 এবং বেস 2 এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করে থাকি তাহলে এটার এক্সপ্রেশনটা কত পেয়েছিলাম, টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইন দ্য কালেক্টর divided by total resistance in the emitter side. So 2 RC divided by 2 RE, small signal actually resistance plus actually DC resistance in the emitter side. আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই গেইন বের করা পর্যন্ত? বাট এটা কি টোটাল গেইন? আমাকে তো কোশ্চেনে বলেছে ওভারঅল গেইন বের করার জন্য। ওভারঅল গেইন শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি যে মেইন সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করেছি সেই মেইন সিগন্যালটা আউটপুট সিগন্যাল ডিভাইডেড বাই মেইন সিগন্যাল। বাট আমি তো এই যে আউটপুট গেইনটা পাইলাম কার রেসপেক্টে পাইছি, ভিআইডি রেসপেক্টে না? কিন্তু ভিআইডি, আমার তো মেইন সিগন্যাল হচ্ছে ভিসি, সো আমার টার্গেট হচ্ছে ভিআইডিটা বের করা, ঠিক আছে? সো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি, এই সিগন্যালটা একটা একটা যদি ভোল্টেজ ডিভিশন রুল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বলুন তো, ভিআইডি ইকুয়াল টু হোয়াট, ভিসিক divided by total resistance. So 5 plus 5 means 10K plus RID times RID. আপনাদের কি এখানে কোনো প্রবলেম আছে? এখানে যদি প্রবলেম না থাকে তাহলে এতটুকু থাক। তাহলে ওভারঅল ভোল্টেজ গেইনটা কি হবে, ওভারঅল ভোল্টেজ গেইন, ওভারঅল ভোল্টেজ গেইন, সো ওভারঅল ভোল্টেজ গেইন হবে হচ্ছে যেটা আমরা টোটাল আউটপুট পেয়েছি, sorry, that is VOD, differential output, divided by the original signal we have provided, VC. But আমরা এখানে কি বের করেছি, VOD divided by VID। সো এই জিনিসটা একটু যদি সিম্পলিফাই করে লিখি, VOD divided by VID times VID divided by VC। কোনো প্রবলেম আছে? আমি জাস্ট এটা সিম্পলিফাই করে লিখছি, ভিআইডি উপরে লিখেছি, ভিআইডি নিচে লিখেছি, নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরে ভিআইডি লিখেছি। সো বেসিক্যালি উই আর গেটিং দ্য সেম থিং। নাও we already know this is actually AV, this is AV, we know the expression. So now I need to calculate what is VID by V6. So this is the expression for VID by V6. VID by V signal, V signal, that is equal to RID divided by 10K plus RID. আমি যদি এই জিনিসটা এখানে পুট করে দিই এবং এটা এখানে পুট করে দিই তাহলে আমি এটার এক্সপ্রেশন পাবো। আপনারা কি এটা বুঝেছেন? খুব কঠিন মনে হচ্ছে? ঠিক আছে, আপনাদের আজকে এই পর্যন্ত পড়ানো হবে, বাট তার আগে I need to discuss something. আপনাদের ক্লাসের ব্যাপারে কোনো ফাইনাল ডিসিশন কি পেয়েছেন আপনারা? আপনাদের বাকি দিনগুলোতে ক্লাস কি হবে?
আপনাদের ক্লাস হবে কি হবে না কিছু বলেছে? অনলাইনে হবে তো, অনলাইনে অলরেডি বলে 16 দিয়েছে? তারিখ পর্যন্ত, কিছুক্ষণ আগে মেল দিচ্ছে 16 তারিখ পর্যন্ত অনলাইন। অনলাইনে হবে? তাহলে কি বন্ধ হইলো এটা? ঠিক আছে, যদি অনলাইনে হইলে সমস্যা নেই, তার মানে আপনাদের সাথে আমার আর একটা ক্লাস হবে, ঠিক আছে? আরেকটা ক্লাস পাবো না আমি? একটা পাবো? জি স্যার, ওয়েডনেসডে তে মোস্ট আচ্ছা, 16 তারিখ তো বন্ধ না? আচ্ছা, 17 তারিখ 16, থেকে। ঠিক আছে, 16 তারিখে ক্লাস করতে হলে অনেকে আপনার বাসায় যাবেন অথবা এখনই বাসায় চলে গিয়েছেন। আমরা হচ্ছে ইনশাল্লাহ ওয়েডনেসডে ক্লাসটা নিব, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ অনলাইনে নিব। আর তারপরটা হচ্ছে বলছি, আপনারা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সটা হচ্ছে মেসেজ সেকশনে অ্যাটেন্ডেন্স, আপনাদের স্টুডেন্ট আইডিটা হচ্ছে একটু লিখে দিন, ঠিক আছে? অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য। থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং ওয়ান্স अगेन। কেউ একজন রেকর্ড করেছেন, রেকর্ড করলে প্লিজ কাইন্ডলি আমাকে একটু রেকর্ডিং এর লিংকটা পাঠিয়ে দিন, আমি গুগল ক্লাসরুম আপলোড করব। থ্যাংক ইউ সো আপনার মেইলটা একটু দিবেন স্যার, একটু যদি মেইলটা মাচ।